Nuestra iglesia antes era parte de una denominación en Colombia llamada Sinfol. So our church was part of another denomination here in Colombia before called Saint Paul. Centros de Formación y Liderazgo Cristiano. That was the center of Christian leadership here in Colombia. Por unos 3 años So for about 3 years, serví allí como pastor I served in that place as a pastor. con esta iglesia que nació en una casa de maniquíes. And literally this church was born in a very small house. Era un empresario So at the time I was an entrepreneur que quiso hacer devocionales en su lugar, en su empresa, that just started making some devotionals in my company. y allí inició esta iglesia. And that's the place where this church started. Fui llamado como pastor allí. So I was called as a pastor in that place. 3 años después, estudiando la fe reformada, So 3 years after studying the Reformed faith, estuve hablando con mi denominación so I talked to my denomination sobre mis inquietudes, y bueno, ellos me dieron vía libre para poderme apartar y formar una iglesia reformada. so about the questions I had in my mind. So when I talked to them, they told me, okay, just go ahead and continue with the church as you want it to be. Fueron muy respetuosos, They were very respectful. y bueno, realmente mantengo una buena amistad con ellos aún. So and I still have a very good relationship with them. Y allí comenzó la iglesia cristiana bíblica RA como una iglesia reformada. And that's when the Ra Biblical Church gets started. Estaba recién casado con mi esposa. So I recently married my wife. Éramos 12 personas It was in total like about 12 people porque algunos decidieron quedarse en el lugar donde estábamos Yeah, antes. because some of the people that was with me in the previous denomination just preferred to stay in the denomination. Y comenzamos a orar para saber la voluntad del Señor. No hay iglesias, no habían en ese tiempo muchas iglesias reformadas en Colombia. So we began to pray to the Lord to see what His will was, because there weren't many Reformed churches at the time. Así que lo primero que hicimos fue orar al Señor So the first thing we did was to pray to the Lord, porque no queríamos estar solos. because we didn't want to be on our own. Quería también ser reconocido como pastor, instalado como pastor reformado. I also wanted to be recognized as a pastor, or yeah, I wanted people to recognize the ministry I had. Y me ocupé por 5 años de estudiar las doctrinas fundamentales en las dos confesiones, bautista y presbiteriana. So I spent like 5 years of my life studying the difference between the Baptist doctrines, Baptist Reformed doctrines, Right. and Presbyterians, the Reformed doctrines. Una vez llegué a una convicción presbiteriana, So once I arrived to a Presbyterian conviction, busqué presbiterios a los cuales asociarme. I began to look for presbyteries that I could join. Conocí aquí una misión de la PCA. I met a mission here from the PCA. Tenían algunos problemas teológicos internos, They had some theological problems from within the church, así que no lo consideré como una opción. so I didn't consider it as an option. Luego entonces escribí a Esteban Larson Then I wrote a letter to Esteban Larson, y muy feliz supe que aquí había una misión de OPC and very happily I got to know that there was already a mission y here que from ya the habían OPC, pastores instalados aquí en Colombia. and that there were already some pastors installed here in Colombia. Entonces viajé a la costa, So I went to the northern part of the country. conocí a los hermanos I met the brothers, y estuve 3 años conociéndoles. and I stayed like for about 3 years getting to know them. Finalmente en el año 2014 And then in 2014, el hermano y los ancianos de la iglesia aquí ya en Colombia me hicieron a mí el examen de ordenación. so Pastor Douglas and also all the elders that we had at the time in Y the también church made the examination a los test. ancianos de la iglesia también, teníamos 2 ancianos. At the time we had 2 elders already in the church. Y bueno, por la gracia de Dios fuimos instalados y ordenados al So ministerio. thanks to the Lord, I was ordained, Y ahora hacemos parte de la iglesia presbiteriana reformada en Colombia. and now we're part of the Reformed Church here in Colombia.